Alright, this video is on uniform circular motion. Kita nak tengok uniform circular motion. Syarat-syarat untuk objek bergerak dalam uniform circular motion, of course yang pertama is on the title itself, mesti bergerak dalam circular. The first rules, object move in circular path. Okay, circular path. It is either, sama ada dia bergerak dalam complete cycle ataupun a part of cycle. Okay. Ada dua lah, sama ada complete cycle atau a part of cycle. So, contoh untuk complete cycle adalah bila pergerakan objek tersebut sepenuhnya satu bulatan. For example, is Ferris wheel. If you can see this, all of the gondola, all of this gondola lah kita panggil kan, gondola, dia akan bergerak dalam satu pusingan lengkap. So, kita akan katakan dia in complete cycles. It is, for example, Ferris wheel. Okay, yang kedua, a part of cycle. Dia ada banyak situasi. Situasi yang saya boleh bagi contoh adalah apabila car on corner. Kereta berada di dalam selekoh. You can see is something like this. Saya punya selekoh macam ni. Kalau kereta saya berada di dekat selekoh, for example here, sebenarnya selekoh ni adalah sebahagian daripada cycle. You can see it is a part of a cycle. Jadi kereta ni kan bergerak daripada sini ke sini saja kan, and then after that they go straight. So waktu dia berada dalam selekoh ni, dia sebenarnya berada dalam keadaan bulatan, bergerak dalam circular path. So if my car is here, my circle will be a little bit smaller, something like that. Okay, jadi kat sini awak kena tentukanlah dia punya radius, ni kan radius dia. Lepas tu dia punya nanti kita akan tengok this one by one. So syarat yang kedua adalah you punya velocity mesti constant on the magnitude, which is dia ada constant speed lah. Velocity awak constant speed, tapi always changing direction. Okay, changing direction. So, this is our velocity. Velocity kita ni, okay, syarat dia adalah always tangent to the circular path. Tangent to circular path. Right? For example, this red gondola yang merah ni, yang kat atas ni, dia akan ada, let's say your Ferris wheel is moving with a counterclockwise motion. Okay, so your V is something like this. This is your V. Kalau you punya omega ni, awak punya angular velocity, awak punya Ferris wheel ni rotate secara clockwise, awak punya V akan ke sana lah. Dia akan follow dia punya rotation. Okay, so the purple one should have velocity something like this. Dia mesti 90 degree with the circular path. You will have something like this. This is your V. V untuk the purple one. Because of the direction is always tangent to the circle, we call this as tangential velocity. That's why I put it as VT instead of V. Tapi sama je, letak V je lah, senang. Okay, this is your V, this is your V. Right? Okay, untuk kereta ni pula, kita tengok kereta tu bergerak ke mana. Let's say it is moving from the downward to the upward. Macam ni kan. Jadi, dekat sini you punya tangential velocity for the first car, up car ni, dia akan something like this. The tangent to the circle. This is your V. Untuk the first car. Untuk the second car, you will have something like this as your V. Tak nampak sangat kan. Okay, you will have this one as your V. Tangent to the circle. Right? Okay, because of this motion of the changing of the direction, kita katakan awak punya velocity is changing. For example, kalau kita ada this one as our circles, and let's say we have here as our tangential velocity. Macam ni, saya nak bagi dia nampak sekata, barulah betul jadi lukisan dia. Okay, alright. So something like this lah. Okay, so let's say it is motion. We have this as our V.
initial, let's say it rotate the red gondola rotate 1, 2, 3, saya ambil 3 blok. Ni pun saya ambil 3 blok sebabnya saya nak dia berada menunjukkan dia ada velocity yang sama. So let's say kita ada V initial and V final here. Saya buat dia secara tail to tail. Okay, saya buat dia tail to tail here. Okay, then untuk cari tail to tail, saya akan dapat saya punya acceleration is something like this. Susunlah. Sebab kita nak daripada V initial pergi ke V final, awak akan dapat something like this. Your A is something like this. This is your delta V. Since it is constant velocity, we said that your acceleration is following your direction of velocity. So your AC is also toward the center of the rotation. If you find any tail to tail of velocity, awak cari delta V ni dekat mana-mana direction pun, awak akan dapat dia punya direction is toward the center of the circles. So untuk object motion moving in circular path, akan wujudnya acceleration. Okay, akan wujudnya acceleration yang direction dia sentiasa ke tengah. Sentiasa ke center of the circle. So that's why untuk this one kita akan panggil dia sebagai centripetal acceleration. Okay, centripetal acceleration is dia acceleration biasa je, tapi dia wujud bila objek tu bergerak dalam circular path dan dia punya direction always toward the center of the circle. Toward the center of the circular path. Itu syarat dia. Circular path. Okay. Alright. Now, if you have acceleration, this is kita panggil dia sebagai centripetal acceleration. Simbol dia adalah AC. Unit dia adalah meter per second square. Okay, disebabkan adanya acceleration, acceleration ni wujud disebabkan adanya force. Ingat? Okay, bukannya force wujud disebabkan acceleration, tak. Acceleration ni wujud disebabkan kita ada force. Force ni, kalau ikutkan by Newton's second law, you will have something like summation F net, summation of F equal to MA ataupun F net equal to MA. Ingat balik yang kita ada F yang parallel dengan A sama dengan MA, F yang perpendicular dengan A sama dengan F yang perpendicular dengan A, awak akan dapat 0. Ini on Newton's second law, which is this is the component lah, component F yang parallel dengan A will got MA, komponen yang perpendicular dengan A akan dapat equal to 0. So same here, if your A is AC, centripetal acceleration, you will have a force that is, we call it as centripetal force. Centripetal force. So centripetal force is not a new force. No. It just, we call this force because it is exists when the object is in circular path. Ingat balik, dekat awak punya Newton second law, kita ada 5 jenis force. Okay, kita ada 5 jenis force. Kita ada tension, which is T. Lepas tu kita ada gravitational force, which is W kan? W. And then kita ada friction, which is F. And then kita ada apa lagi? Kita ada push and pull. Last but not least, kita ada normal force. Normal force, which is R. And 5 is your push and pull. Push or pull force. External force lah. Okay, awak kena ingat, tension ni dia toward the center of the rope. Ataupun toward the center of the string. Okay, bukannya toward the center of the circle, tak. Dia toward the center of the string. Gravitational force, weight awak mesti always downward. Friction awak mesti opposite of the motion. Normal force mesti perpendicular from the surface. Jadi, awak punya centripetal force ni sebenarnya adalah combination of sum of this force. Okay, kita nak cari, kan awak kan kena cari ni kan, summation of force, summation of Fx,
summation of Fy kan. Same here. Kat sini pun awak kena cari something like that juga. Okay. Jadi, disebabkan oleh AC tu, cuma lupa pula. Kita ada this force as F equal to AC. AC awak kan V square over R. So, AC kita adalah V square over R. Ataupun kita ada AC kita bersamaan dengan R omega square. So, you will have this as your FC. FC equal to MAC, FC equal to MV square over R dan FC equal to MR omega. So, the main one is this one lah. Right. Jadi, apabila kita nak selesaikan apa-apa problem, kita akan pilih satu axis. Satu axis. Kita akan pilih X and Y axis lah. Dan X and Y axis ni, kita akan letakkan dia supaya AC kita is one of the axis. AC kita ni is one of the axis. Sama ada dia jadi X component ataupun dia jadi Y component. For example, awak akan ada kalau AC ni dekat X component, AC ni dekat X component kan, nanti kita tengok contoh dia. Awak punya FC akan sama dengan summation of Fx. So that your FC kan sama dengan MAC kan. That mean summation of Fx sekarang yang sama dengan MAC. Kalau AC awak is in Y component, okay, your FC now should be equal to summation of Fy. Okay, then you punya FC sama dengan MAC should be your summation Fy sekarang yang sama dengan MAC. Okay, kita tengok satu contoh. Bila mana ada situasi yang dia rotate satu objek secara vertikal. Dia rotate secara vertikal ni lah. Objek ni ada tali, dia pegang tali and then dia rotate secara vertikal. Dia rotate something like that. So, objek ni dia akan moving in rotation. Kalau kita tengok dia daripada depan, dia akan motion dia something like this lah. Okay. Something like this. So, kita nak tengok bila objek tu berada di sini dahulu. Which is objek tu berada dekat tepi. And kita ada tali kat sini. Okay. Step pertama adalah determine all the forces exist in the object. So, dekat sini kita akan ada T. Okay. Kita akan ada T kat sini. Tension. Tension ingat tension toward the center of the string. And then kita akan ada mg. Right. And then yang kedua, determine the direction of AC. So AC dekat objek ni, dia always to the center of the circle. So you will have AC. So now, if we put it back in here, this is our paksi X and Y. You will have something like this. This is your tension. This is your weight. And make sure kalau nak lukis AC, mesti lukis di luar daripada paksi tu. Jangan gabungkan dia sekali dengan force tersebut. Sebab dia bukan force, dia adalah acceleration. Okay, what happened here? Kalau tengok kat sini, AC awak adalah in X component. Makanya, awak punya FC sekarang ni adalah summation of Fx. Which is, kalau kita tengok summation Fx kita hanya ada tension. Your tension now yang akan equal to MA. MA. Sorry for that. I will continue here. And then for let's look at example when your object is down here. Okay. Dan dia ada tali lah kat sini. What happened here? You akan ada tension ke atas. And awak punya mg ke bawah. And you can see that your AC is upward. Okay. Kalau kita lukis, kita punya paksi. Kita lukis kat sini kan. You can see that you punya T ke atas dan mg awak ke bawah.
And then your AC juga ke atas. So AC sekarang ni adalah Y component. Alright, AC Y component. Your FC now should be equal to summation of Fy. Summation Fy awak sekarang ni adalah positif T minus dengan mg. So that when you substitute in your FC equal to MAC, you will get T minus mg equal to MAC. So, sekali lagi saya ingatkan, kalau your AC in your X component, something like this, your AC dekat X component, FC awak akan sama dengan summation of Fx. Kalau AC awak berada di Y component, awak punya FC is the summation of Fy. So, must be including all the force that exist in the object. Yang tu syarat dia lah. Kena tengok semua force yang ada and then samakan dia, then you akan dapat you punya FC. And remember that if your AC is downward, you need to put it as negative. Okay? Alright, that's all.